বলো, বি গ্ল্যাড ইয়োর নোজ ইজ অন ইয়োর ফেস। এবং পোয়েটের নাম জ্যাক প্রেলুটস্কি। এটা ভালো করে দেখবে, পাংচুয়েশনগুলো ভালো করে দেখবি, কমা 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 ফুল স্টপ, নাই 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 কমা কমা ড্যাশ ফুল স্টপ, ভালো করে দেখে নেবে। এবার আমাদের এখানে কি প্রশ্ন আসতে পারে? হোয়াই শুড উই বি গ্ল্যাড? We should be glad, bolo. We should be glad because our nose is on our face and it is not pasted on some other place. Why we should be glad? What happened? If it is not pasted on our face, bolo. আমার দিকে তাকায় আছো, পোয়েমটা ধরো তো, লাইন বাই লাইন চলো। থার্ড লাইন, ইফ our nose is not pasted on our place, if it were where it is not, we might dislike our nose a lot. Why should we dislike? It must be absolute catastrophe, তাই না? So why should we start disliking our nose? বলো। If the nose is sandwiched in between our toes, what will happen? সেকেন্ড স্ট্যান্ডে আসবে, টো এর মধ্যে থাকলে কি হতো? থার্ড স্ট্যান্ডায় আছে, যদি এটা অ্যাটপ আওয়ার হেড হতো তাহলে কি হতো? থার্ড স্ট্যান্ডায় আছে, যদি এটা হতো যে ইয়ার, উইদিন ইয়োর ইয়ার, আমাদের নোজটা যদি ইয়ারের মধ্যে হতো। তিনটা কোশ্চেন আসবে, ঠিক আছে? তার মধ্যে এক নম্বরটা বলো, ইফ আওয়ার প্রেশাস নোজ were given between our toes, what would happen? Clearly it would not be a treat. এটা কখনো ট্রিট হতো না, because we would be forced to smell our feet. If our nose was set in the toes, our nose will be forced to smell, forced to smell our dirty feet, তাই না? And what would happen if our nose was atop? বলো, if our nose would be atop our head, if our nose be attached, বলো, if our nose be attached atop our head, it would be a source of dread, because it would always be tickled by our hair, and soon it would drive us to despair. Despair মানে হতাশ, আশার উল্টো, লস অফ হোপ, ঠিক আছে? দুটোই বলবো। যদি অ্যাটপ থাকে আমরা কি কি বলবো? এক নম্বর বলবো টিকলড ইয়োর হেয়ার, আর আমরা ডেসপেয়ারে যাব, দুটোই বলবো। বলো। হ্যাঁ, ট্রিট মানে কি বলেছে বলো? তোমাদের দিয়ে দিয়েছে, দাও না তুমি ট্রিট। আমরা যখন হোটেলে যাই, ওয়েটারকে ট্রিট দিয়ে আসি না? দ্য ওয়েটার ইজ গিভেন আ ফাইন ট্রিট বাই দ্য রিচ বিজনেসম্যান, ঠিক আছে? হি গিভস, এটা ভুল লিখবা, সবসময় পাস্ট টেন্সে দিবে মেক সেন্টেন্স, কখনো যেন ভুল না হয় গ্রামাটিক। আমি গিভ শুনছি, ঠিক আছে, ভেরি গুড। নেক্সট বলো, ইফ আওয়ার নোজ বি অ্যাটাচড উইদিন আওয়ার ইয়ার, হোয়াট উড হ্যাপেন? বলো। It would be an absolute catastrophe. Why? Because when we were obliged to sneeze, our brain would rattle from the breeze. মুখস্থ করে দেবা, দেখে দেখে মুখস্থ করতে হবে, 5-6 বার করে বলতে হবে। মুখস্থ কিন্তু হচ্ছে না, বুঝছো? পড়াশোনা কিন্তু কম হচ্ছে। সো টু থিক অ্যান্ড থিন, এটা দিয়ে মেক সেন্টেন্স আসবে। ডিউরিং গুড অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ ব্যাড টাইমস, এটা আসে ভীষণ। সো ইনস্টেড অফ remaining on the face, our nose is given between where? Our eyes and chin, and pasted, and it is not pasted on some other place, and it makes us glad because our nose is on our face.
এই মাঝখানে তিনটে স্ট্যান্ডা থেকেই আসবে, ক্লিয়ার থাকো। আর একটা আসতে পারে যদি ইফ ইয়োর নোজ ইজ নট অ্যাটাচড বিটুইন ইয়োর আইস হোয়াট উড হ্যাপেন টু ইউ, হাউ কুড উড বি পসিবল ফর ইউ টু কমিউনিকেট। তাহলে যদি পুরোটাও আসতে পারে, একটা শুধু দিয়ে বললো আর কোথায় কোথায় হলে পরে কী কী হতো, তিনটে বলো, তিনটে জায়গা বলে দিলে বড় প্রশ্ন আসবে না তোমার। এখানে সমস্ত মিনিংগুলো পড়ে নেবে, অপোজিটসগুলো, আর এগুলো দিয়ে যদি মেক সেন্টেন্স আসে। স্যান্ডউইচড ইন বিটুইন কি বললাম? আই অ্যাম স্যান্ডউইচড ইন বিটুইন ইউ অ্যান্ড ইয়োর ফাদার বিকজ ইউ অলওয়েজ আর্গু উইথ ইয়োর ফাদার। আ ট্রিট, আই গিভ দ্য, বলো, the waiter is given an attractive treat by the business, rich business. Atop, dread. The student starts studying hard when he is dread failure. After watching his dread failure, he started working hard. সবাই তাই হয়। Next, atop, the demon had eyes atop and so it was very scary, তাই না? Next, despair, my friend, নাম বলবে। আমি যদি বলি মাই ফ্রেন্ড মোনালিসা অলওয়েজ রিমেইনস উইথ মি ইন হোপ অ্যান্ড ডেসপেয়ার। নেক্সট, tickled, when the boy tickled his pet dog, নাম বলো, pet dog, tiger, it wriggled about. কিছু করে উঠলো, টিকল করলে আমরা কী করি, এরকম আর কি, হ্যাঁ, টিকলড। নেক্সট, ক্যাটাস্ট্রফি, অ্যাবসোলিউট ক্যাটাস্ট্রফি, দো when Macbeth murdered the king, the final catastrophe fell upon him, ঠিক আছে, ও রাজাকে মারছিল তারপরে এটা হচ্ছিল, তাহলে when Macbeth killed the king, the final catastrophe fell upon him, ঠিক আছে। নেক্সট, were obliged, পারবে, obliged, I would be obliged if you kindly accept my prayer, হয়ে গেল। brain, whenever my brain confronts my heart, comma, I go with my heart, তাই না? ব্রেনের সঙ্গে হার্টের যখন ঝগড়া লাগে আমি কার সঙ্গে যাই? হার্টের সঙ্গে যাই, ব্রেনের সঙ্গে যাই না, ঠিক আছে। র্যাটল কথাটার মানে তোমাদের কি দিয়েছে? শেক। when, বলো, the thunderstorm, হ্যাঁ, when the earthquake would rattle আছে, র্যাটল তুমি প্রেজেন্ট টেন্সে লিখতে গিয়ে গেলে পরে আমরা তার আগে একটা মডেল বসাবো, তাহলেই প্রেজেন্ট হবে। the earthquake was about to rattle the whole town badly. About to rattle, to দিলে পরে প্রেজেন্ট টেন্স থাকে। the earthquake was about to rattle the whole city, whole town, কান্ট্রি, যা কর, কান্ট্রিতে হয় না, ছোট টাউনেই হয়, হ্যাঁ, বড়টা। নেক্সট বলো, থ্রু থিক অ্যান্ড থিন, বলো, থ্রু থিক অ্যান্ড থিন, কমা, বলো, রিয়েল ফ্রেন্ডস অলওয়েজ স্ট্যান্ড বাই, তাই না? রিয়েল ফ্রেন্ডস অলওয়েজ স্ট্যান্ড বাই ডিউরিং গুড অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ ব্যাড টাইমস। কী হবে? থ্রু থিক অ্যান্ড থিন। তারপরে আর বাকি কি বলতে হবে? পেস্টেড, গ্ল্যাড বলতে হবে। আই পেস্টেড দ্য নোটিস দেয়ার, হয়ে গেল। সোজা দেবে, কঠিন দেবে না, কিন্তু কংক্রিট দেবে, ফট করে ছোট্ট আজে বাজে দেবে না। আই পেস্টেড ইট হবে না। আই পেস্টেড দ্য নোটিস, বলো, অন দ্য ওয়াল, হ্যাঁ, তারপরে একটু বলবে, হ্যাঁ, forced. The soldiers
were forced to leave the war front. The soldiers were forced to leave the war. Clear?